Iris had never seen something like this ever before. So this is a fantastic audience, really. Now, let's cut to the chase. We have 6 keynote speakers left. Very interesting presentations. And the first of those is by Inés Sánchez de Madariaga. She is a teacher at Harvard. She works with gender studies as well as urbanism. She's actually the director of the UNESCO Chair of Gender in Science, Technology and Innovation at the UPM. And she's a very well-known figure in the world of urbanism and applying gender studies. She was not able to join us, however, in person today, but she will be joining us online and talking about a reflection on the integration of gender perspectives in urbanism. There she is. Hello. Good afternoon. So, you have the whole room, the floor. You can start. Thank you, Diego. Thanks for having me. It's a real pleasure to be here with all of you. Although I can't be physically there, I'm in Boston right now. So let's see if I can share my screen. Está, ¿verdad? Can you see it? Ahora ya parece que sí la I think we can see your screen right now. We can see the first slide. There it is. Perfect. So, thanks for having me. Today I will be talking about gender and urbanism, and urban planning. And I've decided to divide my presentation into these 5 items. First and foremost, why? Then we will be speaking about different scales. There are people who might relate urban planning with putting benches on the streets. On one side, yes, you're right, but on the other, no, that's not it at all. So we have to think about the regional scale and, of course, also the intermediate scale. In the first place, I want to talk about transport, which is absolutely fundamental, and then housing and equipment. Equipment for people who need caregiving or need care. And then, last but not least, emerging themes such as the pandemic. Now, talking about gender is deeply linked to what we have coined as the second demographic revolution. It's known by this term as its parallelism to the Industrial Revolution. These changes are as big as the ones that happened during the Industrial Revolution. These demographic changes are completely linked to gender and how women have been emancipated and everything related to that. Also, the change in size of family, how households have changed, how there are less children, how fertility has decreased too. There are some key concepts we have learned from gender studies, which are key while trying to also find solutions in terms of transport, of urban planning, and so on. So we are thinking about everything that is needed, both genders, in order to carry out their needs and their different parts of their daily lives. However, we see that currently there is not a good response to what women need. More often than not, they are the main caregivers. They have unpaid employment, so to say, and there is a clear gap, gender gap, and an additional responsibility that women have to take care of. Women have entered the working world, and the thing is that they still have to carry out most of the caregiving tasks. This gap
has las bit, mujeres has no been somos una minoría, no somos un colectivo, somos la mitad de la población. decreasing in size, but with the Por pandemic, tanto, it has grown once again. cuando se habla de mujeres y When we de talk género about en la women ciudad, and no about estamos hablando gender de inclusión in social, urban sino que spaces, estamos it's not hablando about de inclusion. algo We're not a small group. We're not a que aplica o marginal que se group. refiere a la It's totalidad something del that funcionamiento has to be de la applied sociedad y, por tanto, to, también de los to the entornos whole construidos y que functioning of afecta a la society economía that affects de igual economy manera que afecta a los sistemas de protección social. as Y esto well se debe as entender social además del punto protection de vista de la systems. interseccionalidad, de lo que ahora se llama interseccionalidad, que es un término acuñado hace unos 20 años, que se refiere a For cómo 20 years now, la we have variable talked about género puede intersectionality, interactuar o interactúa, and de hecho, we study interactúa, de hecho, how the con gender otros variable factores interacts, in relevantes, fact, with como puede other ser, por relevant supuesto, la edad, también a nivel factors like socioeconómico, age, educativo, la raza, la socioeconomical level, etnicidad y educational otros level, factores race, que pueden ser place of potencialmente origin, factores that could de also be vulnerabilidad o de discriminación. vulnerability or discrimination Pues en discrimination este factors. contexto de transformación Within this social transformation debemos context entender of social cómo es el transformation, urbanismo que tenemos. we Pues need to María hace un understand rato nos how ha mostrado unas urban imágenes planning is working. que algunas se Miriam parecen showed mucho a us obras before some que traigo pictures yo. that are pretty similar to El those I urbanismo que tenemos viene will be se sharing in a fragua en el few momento moments. como una So respuesta a la revolución urban industrial. planning Está vinculado was a este higienismo que kind es of respuesta response to a las the industrial pandemias revolution. y con It esta idea de has separación de also usos been en esta linked ciudad, to pero different también de dotar de infraestructuras y pandemics. equipamientos y de vivienda It en una offers situación housing as well as equipment and esta es una infrastructure imagen to de its hacinamiento population. And here you propio can del momento de la see revolución industrial, pero what que happened ha during existido industrial revolution. en Estados Unidos y en Europa In hasta this muy first picture, entrado we el can siglo see XX how en unos a porcentajes room muy is altos de la población. overcrowded, something Es quite fácil tener typical at memoria that corta. time. However, it's something that also Pero si miramos el tema de occurred las in the infraestructuras past. y de los equipamientos, If we look at también structures podemos and ver en la equipments, comparación we internacional will cómo en notice muchas that partes del mundo una gran parte de while estas comparing infraestructuras with other todavía places in the world, no many of these existen en structures secciones muy are still importantes inexistent de los asentamientos urbanos y lo mismo within urban evidentemente y en mayor spaces. medida They también are very much en needed. cuanto a los equipamientos, que digamos es una cosa, And digamos, de equipment segundo nivel de desarrollo con respecto a las is at a second infraestructuras básicas. level Y en of este physical sistema infrastructure urbanístico, la técnica development. de zonificación ha sido la técnica The clave del urbanismo, que zonification consiste technique en has separar been usos, ¿no? key Con, in bueno, urban los planning, planos which típicos, has que son divided los que tanto these cuesta typical rehacer, maps como acaba and the de uses explicar of José María, every part of en the las city, like actuales Jose Maria situaciones, explained, no solo en España, sino en not todas only partes, in ¿no? Aquí en Spain, but Estados Unidos el tema de everywhere la reforma else. de la zonificación es uno de los grandes How temas this urbanísticos. zonification can be Y reformed is one of the mirando en esta hottest perspectiva topics right histórica que es now tan in importante world para of urban entender planning. de dónde venimos, dónde estamos We need to y look a at the dónde queremos origins ir, ¿no? of modern urban planning. We need to know where Digamos que we come este from in order to urbanismo que know where we're tenemos, going. que tiene esta experimentación en tipologías de vivienda, y We can ahora see hoy en different día types tenemos of un paralelismo desde el buildings, punto de vista del género, porque and desde we el punto de have vista del género also es parallelism importante la with accesibilidad o la a asequibilidad gender. económica, pero también We have different las tipologías de typologies vivienda y el of diseño interior de housing, la of vivienda. buildings, and the way they are Y que en la designed, segunda mitad their interior design. del siglo XX es importante también entender cómo It's el also important urbanismo to es un understand elemento clave en how la it has construcción been de los shifting estados del during the bienestar 20th en century and Europa. how it has contributed Cómo to esas maquinarias de creating planeamiento que welfare se crean en states Europa, que within en una gran Europe. parte del mundo todavía no existen, y por eso Naciones Unidas en We la have nueva been agenda able to urbana build habla infrastructure that de is los still sistemas de non-existent planeamiento, de los in sistemas many financieros different y de la countries in the capacidad world. And that's why the institucional y la UNESCO capacidad talks de about gestión the de los sistemas administrative, urbanísticos the se national consolida en Europa en ability esta to segunda mitad del siglo offer XX. this type of urban Pero, planning ¿cuál es el infrastructure. problema cuando miramos desde el punto de vista del género? De manera When we look at implícita, it from a estos gender sistemas de perspective, planeamiento responden a una implicitly, visión these planning de systems unas estructuras answer familiares que, to como a decía hace un family momento, debido structure a esta llamada segunda revolución due to demográfica, this no se second correspondían con las demographic realidades vitales ni revolution con las is estructuras not sociales. in sync Esto with es the implícito, pero reality también fue of explícito, social porque se puede structures and encontrar en social discursos de needs. la época posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde hay una intención On the clarísima Second de World confinar a las War mujeres en el espacio doméstico and para afterwards, we acoger can a los see veteranos que how vuelven de la guerra, en una situación paralela a veterans lo are que, coming bueno, back from the se war va a vivir and o women se have está to go viviendo back o to se va a live vivir in their en algunas homes. partes del mundo.
Y hay de manera implícita unos We see roles that y in different estereotipos de parts of the género en esa world, and there construcción are del some espacio urbano stereotypes, contemporáneo. De some manera que gender las roles realidades y las in the necesidades construction de las of personas que modern asumen responsabilidades de spaces. cuidado, esto es quizá un eufemismo, porque estadísticamente son mujeres, o sea, decimos mujeres, Usually pero I talk también about pueden ser hombres, por caregivers. supuesto. I could, of Estas course, also realidades y talk about necesidades no son women, explícitas because y, por tanto, statistically it's mostly women, but las it could also prioridades be men. de los sistemas de So if planeamiento we no can talk in responden a this ellas. case about Hay una serie caregivers, de ideas no general cuestionadas que a terms, menudo son the inconscientes sobre different esos roles de género y sobre esa división unconscious de género en el ideas trabajo that que are están linked to implícitas this division y of de tal household manera chores, que which lo que are estamos haciendo es implicit, these construir unas architectural ciudades, stereotypes, unas and we're viviendas, unos building sistemas cities urbanos, unos sistemas as de well transporte as que se basan homes and implícitamente transport en la methods experiencia that vital de are aquellas personas que viven en la implicitly ciudad sin tener based responsabilidades de on the cuidado y perspective ponen el of foco en el people who empleo live bien in the pagado city, y but en la not vivienda as como lugar de caregivers. descanso y no como To lugar donde se see realizan the múltiples tareas de cuidado their houses y and los their lugares de housing ocio, as a por ejemplo, place están to relax sobredimensionados instead para of las as a actividades working place típicamente is masculinas one deportivas. is ¿Qué also proof espacios of ofrecen en la that. ciudad los espacios, las grandes canchas de deporte que And we see also usan de these manera big muy sport mayoritaria venues, los these hombres y no las mujeres? Y that are usually los medios de used transporte, by como estos men son and not medios by para ello women, como and los that have elementos also que an unen los important espacios role within asignados a estas all funciones. Es decir, es la urban experiencia planning. vital y de la ciudad típicamente masculina. So we Esta see how there experiencia is a vital male gaze es, applied por to cierto, most muy of this diferente y eso design hay of que all entenderlo urban también spaces. en una We ciudad also need to compacta de usos understand it, mixtos con un buen that it transporte affects colectivo que en compact la ciudad cities dispersa with a del mixed suburbio use. típicamente americano de los años And 50 this que en España contraposition se to importó a partir de dispersed finales de los años 80 suburban y que es el spaces at modelo the con el end cual of se ha the construido 80s. una We have parte this significativa de las model actuales which periferias. set an example for De most tal manera que, peripheric bueno, urban pues cuando hablamos planning de género y projects. urbanismo, es When talking imprescindible about abordar la gender, escala about regional. urban planning, we need to Y abordar la escala look regional significa integrar at the planificación different urbana regions, y at the regional transporte scale, y how to implica integrate hablar de urban modelos de gobernanza, planning and cómo se transport, establece esa how to use gobernanza governance models, a esa how escala it's y cuáles established son los at that objetivos y scale, criterios en and distintos what the ámbitos goals and espaciales criteria que are tienen in distintas different características morfológicas, spaces that densidades are y different to posibilidades their de morphology, to capilaridad de their los servicios density, and públicos, de los how equipamientos y, por supuesto, del transporte. services and equipment as well as Tenemos transport experiencia, is tanto distributed. modelos teóricos como los TOD We have y muchas ideas sobre la theoretical planificación models, we have regional many ideas que on viene regional pues desde los planning años 20 prácticamente, ¿no? Con el that plan have regional de Nueva started York, back in pero el plan de 20s Londres with New York, but de also Abercrombie durante la Guerra Mundial with o el plan Abercrombie, with de the London Portland, Oregón, que plan les pongo aquí, after que the es muy big war. interesante desde el Here punto you de can vista de la see gobernanza y de that los mecanismos example. que It's very aplica en un interesting from a sistema como es governance el perspective estadounidense. and how it has Y applied esta some escala of that to regional es the fundamental American porque en la vida de las mujeres hay que poder vincular la escala de la vida cotidiana, que es la escala project. del barrio, Now, eso que ahora se llama la for ciudad de los women, 15 minutos, pero this que es una idea 15-minute que está city en las propuestas feministas desde los años has 70, el been crear las present since the infraestructuras, esto que 70s in llamaban las feminist nuevas infraestructuras para proposals, la vida cotidiana new o de vida infrastructure intermediaria, for unos daily estudios de Lisa lives, Corelli de los años because 70, women's lives are eso es usually necesario focused vincularlo con on la their escala regional, neighborhoods or porque hace where falta in the poder llegar a los neighborhoods. lugares de empleo We need to que be able en su mayor to parte no reach, van a or they estar en need to los be able barrios. to reach Y por their eso yo employments, hablo usually. uso el símil de In the las muñecas case, rusas, ¿no? Hay que hablar de I la would escala talk about local, de la escala de these la Russian vivienda inmediata, en el dolls. entorno inmediato de la We vivienda, have pero también our de la escala neighborhoods, of urbana y de la course, what escala is regional close to that, but we para also que have the esa compatibilidad urban del acceso al empleo region y as las well tareas de as the cuidado para la vida regional cotidiana level. sea posible. En cuanto a la And we need gobernanza, to offer bueno, pues solutions to tenemos all of these levels in order algunos to make enfoques the lives of the conceptuales, ¿no? O citizens teóricos easier. de qué There are tipos de different modelos puede conceptual existir, models, different desde los más jerarquizados a more. modelos de cooperación voluntaria o de planificación conjunta entre administraciones locales y administraciones que en el caso español son las We have comunidades different, more autónomas. hierarchical models top down. La Then we manera have de also definir more criterios volunteer-based corporations adecuados and en as well as distintos joint ámbitos planning. que There are vayan más different allá areas de las that formas de also desarrollo try propias to del planeamiento municipal, move away cómo eso se from puede integrar en traditional planes regionales. municipal En planning and Estados how we Unidos can hay ahora introduce that muchas within the experiencias de lo que regional llaman planning area. retrofitting, There are many que son
different operaciones puntuales de projects densificación, regarding also aprovechando retrofitting los vacíos suburbs que dan that por los try to el abandono fill de all those antiguas empty zonas spaces, de ocio o grandes áreas, grandes superficies big comerciales. areas, big O, por ejemplo, malls, este and proyecto para la commercial densificación spaces, también and que try to vincula rethink them. transporte con vivienda y planificación Here regional, we can el see corredor de la how bahía de San with Francisco, this aplicando nuevas tecnologías, in que San es Francisco, they're una de trying las to cosas apply new está en technologies. auge en todas partes, porque claro, las nuevas tecnologías permiten manejar muchos Have this datos, urban y aquí es footprint. importante hacer The una new salvedad desde el technologies punto de vista del facilitate it, género, que make se it refiere a los possible to muy analyze grandes big sesgos sets y of emisiones de data. género que tienen los And it comes to datos. show Los us datos, how data normalmente is los biased. organismos que recopilan datos con un Entities that cierto gather objetivo, data usually have a specific goal que in muchas mind. veces ni siquiera están segregados por sexo los datos. And usually Entonces they hace don't falta even mirar con mucho segregate their detenimiento sets of qué data datos by son los que gender. se están We usando, need, qué however, sesgos to y qué know what limitaciones data tienen, is being y used asegurarse de and que hay to una recognize revisión its desde el punto de limitations. vista del género, para There evitar is a gender lo que dimension we sabemos need to que take into los account in order algoritmos y to los sistemas de avoid what inteligencia artificial algorithms and multiplican los sesgos con AI respecto a la usually manera en que does, los which seres is humanos manejamos la multiply información. the bias of that information Multiplican we're las managing. capacidades, pero también los It sesgos. multiplies our possibilities, Y but es also our evidente que, biases. bueno, pues bajando a la escala pequeña, Now, looking at hay a todo smaller un mundo scale, nuevo de posibilidades there's a whole new de world of transporte, de possibilities micromovilidad, de regarding movilidad activa, de movilidad transport, autónoma, de micromobility, movilidad active compartida, mobility, a as well as demanda, autonomous movilidad como mobility. servicio, etcétera, We have que vehicle son sharing. We nuevas have opciones de transporte que se deben on-call mirar, mobility, abordar as y well as mobility plantear as a y poner en service, práctica ride pooling, as con well as perspectiva de género, porque peer-to-peer la movilidad de hombres y mujeres es travel. muy diferente, y esto nos lleva How a la escala ya, women a move la and how pequeña men move escala, is very la different, and escala, that la leads escala me to intermedia, the es la intermediate escala a la scale. que se generan los servicios y las infraestructuras This one físicas donde los generates the servicios tienen lugar, services and the para dar servicio a la physical vida cotidiana, para infrastructure where the sostener esas services are tareas de happening cuidado, in y order que tanto to los servicios como los carry out those lugares donde se caregiving prestan estos exercise, servicios tasks, as well as carry out their intervienen de daily manera lives. variada y con distintos equilibrios los We have hogares, la different comunidad, el elements that sector público intervene. y We el have sector privado. families, we have Y esto households, además de communities, manera the muy public sector, as well distinta, as the private sector, cuando miramos en which una perspectiva all interfere in this way in transcultural one o way or another. internacional, y que esto va vinculado a cuál es Here la we can economía see política, it cuál es with la an estructura international urbana, cuál es analysis. el desarrollo We económico, pero have también this cuáles son las normas culturales y sus implicaciones politic raciales, si nos economy, the vamos al cultural mundo árabe, por norms and ejemplo, their ¿no? spatial O cuáles son implications, las variables as well demográficas as the concretas demographic en América variables, the Latina. specific Ahora, demographic por ejemplo, variables in Latin America, for example. diferencias con España, en There are América Latina, differences with el Spain. empleo remunerado en servicios de cuidado es la principal fuente de trabajo para las mujeres, Caregiving y se está produciendo un services are the envejecimiento en main América way of Latina en 20 income años for a women. a una velocidad equiparable a lo que en Europa se han tardado más de 60 años, en un envejecimiento acelerado que And there está is an generando una nueva accelerated situación demográfica con grandes implicaciones de género, porque la mayor parte de las personas mayores, un porcentaje alto de aging las personas mayores son within mujeres, Latin y un America, an 90% de las aging personas process that has cuidadoras taken them son 20 mujeres también. years in Y después, por comparison to the supuesto, cuál es la 60 years capacidad that it institucional has y la taken eficiencia for del us to sistema, have that tanto de aging, planificación accelerated urbana como aging de las process. políticas de And igualdad, most y of cuáles son the los objetivos people que who are taking subyacen a las care of those políticas de igualdad. elderly are En esto women. no me da tiempo a entrar en ello, pero es Now that importante we also entender have que las this políticas de igualdad institutional pueden ser ability muy and this distintas, pueden efficiency tener of the objetivos system and distintos planning y equality normalmente policies. I don't contradictorios have si enough no se time to miran mention con all of the cuidado. different aspects, but Hay we all need to take a closer look puntos at de all of vista y them, maneras different diferentes de perspectives, abordar different ways qué es of lo que se pretende con covering las políticas de igualdad, what we want to y cuáles achieve son las with equality dimensiones policies arquitectónicas, and what urbanísticas y the espaciales architectural de esas and urban políticas de planning as igualdad. well as spatial Enfocándonos al factors campo del are that we want transporte, to que es un include in campo it. donde existe Now we una have also muy rica transport. investigación, There has hay a lot of unas research diferencias has been de género carried out in this fundamentales, regard. hace unos años el Ministerio me encargó estudiar las Some years estadísticas de ago, the género Ministry de of transporte, Spain asked me españolas, to y encontré research una serie de sesgos de the género, y se me Spanish ocurrió transport que system, and I
found some debajo de gender lo que son bias. categorías normales de We could de find análisis del transporte, the traditional en criteria realidad, within transport esos viajes analysis, que se hacen para compras, but in para those paseo, trips acompañar that visitas, were carried otro, out in order to en realidad son go for a viajes stroll or que just get some los estudios de groceries. género nos dicen que According to corresponden con gender tareas de cuidado. studies, they Y se me are ocurrió related to este concepto caregiving tasks. concepto paraguas de movilidad del And we cuidado, found this para umbrella poder term cuantificar y visibilizar todos to los viajes que las quantify and personas hacen, visibilize normalmente mujeres, all para these hacer que una casa funcione, trips para que la vida usually cotidiana women funcione, para que las are personas que no making, tienen autonomía and para other desplazarse for other solas en la people, ciudad dependent puedan ir a los sitios donde people, tienen que ir. can Hice live esta their lives. presuposición de que podía ser un porcentaje del 25%, así con una hipótesis un poco arbitraria, pero después lo pudimos medir en el caso de Madrid We were y able to ven look que at en la Madrid población de 30 a specifically, 45 años at the population aged between los viajes 30 de and cuidado son casi 45 tanto years como los old. viajes del empleo There y are además hay as una many grandísima trips diferencia por sexo. taken Los hombres to hacen care for muy other pocos people as there viajes are de to cuidado. go to and from work. Este concepto ha tenido mucho impacto, está This siendo usado concept por has muchas had a huge administraciones en muchos impact. It's lugares being del used by mundo lots y of también por administrations all muchos over the investigadores en world la academia. and many Y en el researchers transporte in también, academia. que me quedan como 2 minutillos, I ¿verdad? have around 2 minutes left, I think, O 3. or 3, perhaps 3. Diego, no sé si me puedes decir. ¿Me avisa alguien, por favor, de cuánto Just tiempo let me me queda? know. 2 minutos, Anyway, con 2 minutos vamos 2 bien. 2 2 minutes minutos, bien, is estupendo. great. Bueno, pues importante el diseño So, espacial de las it's infraestructuras important también. to Y ensure a allí good hemos hecho spatial design of unos proyectos infrastructure. piloto. We were involved in some pilot Las projects marchas exploratorias con mujeres para identificar la calidad y la seguridad en with los espacios públicos y en el transporte, some que es otro walks aspecto fundamental desde el led punto by de vista de women to género, determine how el safe cómo these la transport espacialidad, link la seguridad y la spaces calidad de los are. espacios We looked hay at the que quality of these mirarla desde different el punto de vista de spaces la diversidad from de las a personas. No es diverse neutro, no es igual perspective. para todo el mundo lo que son 10 minutos a pie. A Y en cuanto a 10-minute la walk vivienda, is very different for al one gobierno vasco person les to another. asesoramos en su decreto de habitabilidad en temas de diseño desde el punto de So vista de género, we also need con to una serie look de criterios que at después a whole para series of la criteria. Generalitat Valenciana hicimos un In manual Valencia, for con instance, we una created a serie manual de criterios para la vivienda y el with conjunto de viviendas a y whole set ejemplos of de buena criteria to take into práctica, account in incluyendo para housing. grupos especiales. Estos son algunas páginas del These manual are que some of the pages of this manual that we consultar. wrote. Feel Y free to ya para look this up terminar, online. And just to finish, la pandemia nos ha dejado una serie de the cuestiones en el alero que tienen muy pandemic importantes has dimensiones de raised a género que number of todavía no están issues that estabilizadas, ¿no? are Y que important hay que when it abordar comes to gender. We urbanísticamente have con to perspectiva look de género. El tema at del elemento de urbanism with a gender teletrabajo, su lens. localización, el dónde, en la So vivienda, el we're coworking en los working barrios, qué se remotely hace con el a lot espacio more. terciario que ya no es necesario, So what's going to happen el with tema this del comercio tertiary space electrónico that's no longer y comercio needed? de proximidad, la logística de la última Are milla, we el almacenaje. building local commerce? En cuanto al transporte, What's ahí happening está habiendo to también mobility? grandes On implicaciones que tienen que ver transport, con this lo is having a anterior. big impact too. Y en cuanto a la vivienda, And when it comes to además de housing, la importancia de la regeneración de los barrios, la of course, renovación we del need stock de to vivienda, la renovate diversificación de la oferta, neighborhoods and la diversify the accesibilidad física, energética y offering. económica, We need to la ensure necesidad de atender grupos accessibility in economical específicos. Esto terms, tiene una physical gran terms, dimensión de género y en energy particular terms. para las mujeres cabeza de familia y el tema There are fundamental a de lot envejecer en more casa women who are the versus main el breadwinners envejecer in en society, residencias in their en un families. hogar This needs to be institucionalizado. taken into account, Y el tema among many de other los things. And then equipamientos, when it las comes implicaciones to, para as well, los equipamientos in de atención a las personas facilities mayores y menores, and services lo for fundamental old que es el people vincular and los young equipamientos de gran people, tamaño con el transporte colectivo, y esto va vinculado we con lo que need decía to al ensure that principio de they la have planificación regional. public Por transport, collective supuesto, transport. en la medida en que estamos hablando de la vida cotidiana en el We're espacio talking público, about the la daily calidad y lives la of vinculación de los people equipamientos con el espacio and público y la the conectividad de quality tejidos of viales. their Tenemos ya en España equipment
that is available for these people. In Spain, we have a great deal of experience in all sectors and in all the planning tools that we've been developing at the UNESCO chair at the Polytechnic University in Madrid over the past 9 years. And here are some of these projects. Del que se está hablando hoy en Tenerife, projects that have things in common with the project there in Tenerife. La actuación sobre tejidos vinculados a las infraestructuras ferroviarias. These projects were linked to train networks. We offered training for all technical staff and legal staff in CREA Madrid. It was a consultant service that looked also at the gender impact of the project and specific actions. For instance, these walks with women from neighborhoods nearby and with young people. We organize conferences and many publications. Thank you for your attention, and I'd be happy to answer any questions you may have. Inés, muchísimas gracias. Thank you very much, Inés. Por la charla, por la ponencia que nos Thank acaba you for your de dar. presentation. 11:30 de la mañana, pero has estado pendiente, 11:30 de la mañana en Boston, digo, ¿no? It's 11:30 in the morning, I believe, in Boston, where you are right now. No, 10:30. No, 11:30, cierto, ahora 11:30. No, yes, 11:30, you're quite right. Estabas oyendo la charla de José María, ¿no? I heard that you were listening to José María and Carlos and Margarita this morning. So you've been online already for 5 hours or so. Well, thank you so much, Inés. Un abrazo muy grande desde Tenerife. A warm greeting from Tenerife. Con cariño, desde las 7 de la mañana debe estar conectada. She's been online since 7 a.m. this morning to be able to join in with our event today. So a lot of information there. My main takeaways are that there is a gender bias that exists, and with artificial intelligence, we have an increase in capacities, but also an increase in our biases. So we need to keep this in mind.